বন্ধুরা, এই দুর্যোগকালীন সময়ে তোমাদের সামনে ভিডিও ক্লাসের জন্য হাজির হতে পেরে শুকরিয়া আদায় করি। বন্ধুরা, আমরা সমাজ, রাষ্ট্র এবং সারা বিশ্ব এখন মহাদুর্যোগে পতিত। আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব, সবাই যাতে ভালো থাকি সেই চেষ্টা করব। তবে সবাই ভালো থাকার পূর্ব শর্ত হলো বন্ধুরা নিয়ম মেনে চলা। বন্ধুরা, তোমরা জানো সরকার থেকে বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বারবার বলা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং মাস্ক ব্যবহার করুন। আসলে বন্ধুরা, বর্তমান যে আমাদের করোনা একটা ভাইরাস, এই ভাইরাসের একমাত্র মহা ওষুধ হলো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরা। তো আশা করি বন্ধুরা তোমরা সবাই নিয়ম মেনে চলবে এবং অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বেরোবে না বা অপ্রয়োজনে জনসমাগমে যাবে না বা যেখানে অত্যধিক মানুষ সেখানে যাবে না। কারণ তুমি যদি করোনায় আক্রান্ত হও তাহলে তোমার পরিবার আক্রান্ত হবে, তোমার পরিবার আক্রান্ত হবে, প্রতিবেশী আক্রান্ত হবে, এইভাবে ছড়িয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সতর্কতার মধ্য দিয়ে আমাদের এই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে। তো বন্ধুরা, তোমরা নাই নিষ্প্রাণ ক্লাস, কষ্টের বিষয়। তারপরে বন্ধুরা, এই ভিডিও ক্লাসে আমাদের প্রচুর সময় এবং অর্থ ব্যয় হয়। বন্ধুরা, সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থে আমরা তোমাদের এই সেবা দিয়ে যাচ্ছি। তো আশা করি তোমরা সুন্দর করে ভিডিওগুলো দেখবে এবং পড়াশোনার কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে নেবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা, তোমরা থাকলে অনেক ভালো লাগে। যেহেতু তোমরা নাই নিষ্প্রাণ ক্লাস, তাই প্রশ্নোত্তর পর্ব হচ্ছে না। শুধু আমি যেটুকু উপস্থাপন করে এনেছি সেইটুকুই শুধু উপস্থাপন করবো। বন্ধুরা, তো আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং পড়াশোনার কার্যক্রম চালিয়ে দেবে। বন্ধুরা, আমরা একটা ভিডিও দেখি। G'day ladies and gentlemen, welcome to Draw with Jazza. I'm Jazza and today we're going to talk about web design. Having your own website is one of the most important things when it comes to building your brand, building an audience or serving a product. I'm going to be sharing some tips, tricks and techniques that you can use to make your website stand out that when applied will help your website serve its core purpose to the best of its ability, be it to sell your product, your artwork, to build an audience, so on and so forth. This video is sponsored by Wix.com, an amazing place where you can build your own websites fast and easy. It's an incredible place to build any kind of website, from a really simple portfolio or contact page through to a really robust business website with e-commerce and more. So if after this video you want to start a website, perhaps as an art portfolio or a place to sell your work or find freelance or tell your story, Wix is a really great place to do that and get started today for free. So I'm going to jump into today's video by breaking it down into 8 different parts, and I'm going to talk about these 8 different principles and give some examples of each in application. The first and most important thing to ask yourself when building a website is, what is its purpose? Specifically broken down into 2 questions: what is the hook and what is the call to action? This website is an example of someone who sells typography posters for children. As soon as you visit the website, you see examples of the typography posters, as well as a clear statement of what the product is and the name of the brand. Immediately after that, you see the call to action, shop now, which when you click on it, then immediately people are able to make their purchases, and the call to action has been made. There are, of course, other parts of the website, all posters, custom things, statements, and about sections, but really, as soon as you go to the website, these are the most commanding aspects that you see. Further browsing the website reveals all the other stuff, but really that call to action and the hook has been served immediately. Here's a website where, even though it's in Turkish and I can't understand it, it's a great example of how the first thing you actually see is the call to action, that being booking a stay in what seems to be a hotel, and it gives some very large, very colourful images to help make that happen. Before you jump into designing the visual aspects of your website, you first want to understand what you want the viewer to do, and then you need to ask yourself, how can I keep them there long enough to convince them to do that? The next thing I want to talk about is clarity. I've seen time and time again when people design their first website, they follow an instinct quite often of putting as much content on the website as possible. Essentially, the instinct being followed there is the thought that the more you offer, the more value the viewer gets. But the reality is, people who visit your website
are used to visiting a lot of websites very quickly and dismissing them just as quickly. Most people are familiar with the saying, don't judge a book by its cover, but anyone who's ever been into a bookshop knows that you do tend to judge books by their covers. It's only natural, and when you visit a website, you're presented with the cover, and you're only really going to scan the synopsis and scan the cover before you decide whether you're going to invest more time in this or not. Imagine that this is a book that you picked up in a shop. You know that it's pretty, it's really simple and straightforward, and if you want to find more information, all you need to do is go to one of these few links, gallery, video, or বন্ধুরা ভিডিওটি অনেক বড়, আমরা একটু এগিয়ে যাই, কারণ ভিডিও লেন্থ বড় হলে আমার ভিডিওটি বড় হয়ে যাবে, অনেক সময় এবং অর্থ ব্যয় হবে বন্ধুরা। তো আমরা এগুলো তোমাদের যখন আমরা পাবো নিঃসন্দেহে আবার রিভিশন ক্লাসে পুরোপুরি দেখাবো বন্ধুরা। তো আমি সেরকম আলোচনা করবো ওয়েবসাইট কি, ওয়েবসাইটের সুবিধা এবং ইন্টারনেট একটি ওয়েবসাইটের নিজস্ব ঠিকানা খুলতে কি প্রয়োজন হয় সেটি তোমাদের আলোচনা করে এমসিকিউ দেখাবো। বন্ধুরা তোমরা জানো আমি টপিকস রিলেটেড একাধিক ভিডিও দেখাই, এই যে আরেকটি ভিডিও আছে বন্ধুরা, এখানে একটু দেখো। Hello and welcome to video 1 of the 3 free training video series on how to build amazing websites using the web design formula. My guess is you have a burning desire to have an impact with your website and to communicate your message in an elegant, professional way. You are probably an entrepreneur, a student, a business owner, or perhaps you're looking into designing websites for a living or as a hobby. You are definitely in the right place. I know why a lot of websites are struggling and why they keep sinking lower and lower into the massive ocean of websites. I have a formula that will help you build professional, beautiful websites, and I will share with you that in a moment. In this video, I'm going to share with you my 5-step formula that will help you design awesome websites that will wow your customers or your friends. I'm going to do my best to inspire you to get you started. I want to give you the information that will change your life and the way you look at web design forever. I want to give you the tools that will enable you to build amazing looking professional websites for yourself or your business. Or perhaps even use this formula to build websites for a living, just like I do. I know it's a big promise, but if you stick with me for a few minutes, I'll show you how I build websites for my local tennis club, charity, a corporate website, blogs, and so on. The web design formula I'm going to share with you can be used by anyone. You don't need any technical skills, qualifications, or experience. All you need is a computer and an internet connection. So who am I? My name is Augustine Makachero. I live in a small town in the West Midlands of England. I grew up in a poor family with hardly any luxuries. My dad was on low income and had to support a family of 6, and mom was a housewife. His main priority was to get us through a decent education, and that's what really mattered to him. I knew I had a serious responsibility to help with the family when my dad was diagnosed with lung cancer. So after high school, I got a job at a factory. I worked long, painful hours for very little pay and constantly thought of ways to earn money in a less painful way. I finally got to save a bit of money and I bought my first computer, a Pentium 1 which ran on Windows 95. I taught myself my way around the operating system and soon I was ready for the internet. The first time I went to the internet was an amazing experience. বন্ধুরা ভিডিওটি অনেক বড়, আমরা এগিয়ে যাই, আমরা ভবিষ্যতে এগুলো তোমাদের ফিজিক্যালি দেখাবো রিভিশন ক্লাসে। তো আমরা এখন আমরা আমাদের উত্তরে যাই যে একটি ডোমেনের অধীনে একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়। আবার ইন্টারনেটের সাথে যথাযথভাবে সংযুক্ত কোনো কম্পিউটারের বরাদ্দকৃত স্পেস বা লোকেশন যাতে এক বা একাধিক ওয়েব পেজ সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাই হলো ওয়েবসাইট। তাহলে বন্ধুরা ওয়েবসাইট কি সেটি আমরা জানলাম, আমরা দুটো ভিডিও দেখলাম। এখন আমরা জোড়ায় কাজে যাই বন্ধুরা। জোড়ায় কাজের প্রশ্ন, ওয়েবসাইটের সুবিধাগুলো। বন্ধুরা ওয়েবসাইটের বহুবিধ সুবিধা রয়েছে। স্বল্প ব্যয়ে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসা প্রসারের জন্য ওয়েব পেজের আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করলে তাতে ব্যবসার প্রসার দ্রুত হয়। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য যে কেউ যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময় দেখতে পারে। ওয়েবসাইটে লেখার পাশাপাশি ছবি, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও এবং অ্যানিমেশন যুক্ত করা যায়। ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিক তথ্য প্রকাশ করা যায়। ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ডাউনলোড করা যায়। কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে মতামত জানা যায়। ঘরে বসে থেকে কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া ও সচেতনতামূলক উপদেশ পাওয়া যায়। বিশ্বের যে কোনো প্রসিদ্ধ স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হোটেল, মোটেল, বিনোদনের স্পট, ট্রাভেল, বুকিং, শিক্ষামূলক ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত করা যায়। বন্ধুরা আমরা দলীয় কাজে যাচ্ছি।
ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটে তোমার নিজস্ব ঠিকানা খুলতে কি কি লাগবে? বন্ধুরা, ইন্টারনেটে একটি ওয়েবসাইট খুলতে যা যা করতে হয়, প্রথমে একটি ডোমেন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, ওয়েব পেজগুলো ডিজাইন করতে হয়, ওয়েব পেজগুলো সার্ভারে রাখতে হয়, ওয়েবসাইটটি আরও বেশি প্রচারমুখী করার জন্য সার্চ ইঞ্জিন সাবমিশন করতে হয়। বন্ধুরা, আমরা এমসিকিউতে যাচ্ছি। আমি শুধু প্রশ্নের উত্তর বলবো, যেহেতু তোমরা নাই তাই চারটির উত্তর বলবো না। ইউআরএল দ্বারা কোনটি প্রকাশ করা হয়? বন্ধুরা, ইউআরএল দ্বারা ডোমেন নেমই প্রকাশ করা হয় বন্ধুরা, অর্থাৎ ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর। ইন্টারনেট পরিষেবা নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটারকে কি বলে? বন্ধুরা, হোস্ট কম্পিউটার। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টকে কি বলে? বন্ধুরা, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। এক ওয়েবসাইটে তৈরি হয় একাধিক ওয়েব পেজ নিয়ে। কোনটি ওয়েব ব্রাউজার? বন্ধুরা, মজিলা। বন্ধুরা, HTML ফাইল নামের এক্সটেনশন হলো .html এবং .htm দুটাই। HTML উদ্ভাবক কে? টিম বার্নার্স-লি। নিম্নের কোন ভাষাটি দিয়ে ওয়েব পেজ তৈরি করা সহজ? বন্ধুরা, HTML। ইন্টারনেটে এক ওয়েব পেজ থেকে অন্য ওয়েব পেজে গমন করাকে বলা হয় ব্রাউজিং। বন্ধুরা, কোন ওয়েবসাইটকে যেখানে হোস্ট করা হয় তার নাম কি? বন্ধুরা, ওয়েব সার্ভার। HTML হলো বন্ধুরা হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ। HTML এর ট্যাগ ব্যবহার করা হয় বন্ধুরা প্যারাগ্রাফ তৈরির জন্য। বন্ধুরা, ইউআরএল এর পূর্ণাংশের নাম? বন্ধুরা, প্রোটোকল, হোস্ট নেম, পাথ, তিনটাই। প্রোগ্রামাররা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে বন্ধুরা কি ব্যবহার করে? HTML ব্যবহার করে। বন্ধুরা, উদ্দীপকমূলক প্রশ্ন। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্লাসের শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া ক্লাস দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ক্লাস শুরু করেন। আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে নতুন ছবি সংযুক্ত করে দেখান। ওয়েব পেজ তৈরির কলাকৌশল শেখান। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্লাসটি সম্পর্কে উদ্দীপনা ও কৌতূহল জন্মে। সাথে সাথে ডিজিটাল ক্লাস মনোমুগ্ধকর, আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়াতে তাদের মধ্যে যেন নবজোড়া আশ্রয় পড়ছে। বন্ধুরা, উদ্দীপকের আলোকের প্রশ্ন। বন্ধুরা, রনি যে ট্যাগ ব্যবহার করে ছবি যোগ করেছে সেই ট্যাগের প্রকারভেদের সাথে মিল আছে নিচের কোন ট্যাগের? বন্ধুরা, বিআর। রনি যে ছবিটি শব্দ করেছে তা হতে পারে বন্ধুরা জেপিজি, পিএমপি, পিএনজি, তিনটাই। বন্ধুরা, আমি তোমাদের সব প্রশ্ন এবং সব সমাধান বললাম। এখানে সমাধান দেওয়া আছে, দরকার ছিল না তাও দিয়ে রেখেছি। বন্ধুরা, এখন তোমাদের বাড়ির কাজ। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা কিভাবে উপকৃত হতে পারি আলোচনা করো। সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে তোমরা পড়বে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, 2000 প্রকাশনী, সৃষ্টি প্রকাশনী, লেকচার প্রকাশনী, পাঞ্জেরি অক্ষপত্র প্রকাশনী, গ্রন্থকুটির প্রকাশনী, প্রতিভা বিকাশ পাবলিকেশন সহ বাজারে আরও বই আছে। যার কাছে যেই বই আছে সেই বই নিয়ে তোমরা সুন্দরভাবে পড়াশোনা কার্যক্রম চালিয়ে যাও। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। বন্ধুরা, ধন্যবাদ সবাইকে।